A very happy evening, friends. So last class in 5th and 6th English, we had seen this topic adverbs, and in adverbs, we had seen its three of its kinds. That is adverb of manner, place, and time. Today's session is going to be about adverbs of frequency. Before we move into it, let us quickly update ourselves to things that are happening around us or something that is pertaining to India. நம்ம நாட்டை பத்தி சில விஷயங்கள் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஓகே, country that is known as land of festivals. Which country is being called as land of festivals? Any idea which country will be referred as land of festivals? It's definitely our own country. Perfect. India. India has been called as land of festivals. Recently, an Indian city has been declared as World Heritage City by UNESCO. Which city is being called as World Heritage City? The picture itself gives you a hint. You also have identified perfectly Ahmedabad. Ahmedabad has been identified as World Heritage City. Any idea who was the first women Chief Minister of India? First women Chief Minister of India. By looking at this picture, any wild guess who it could be? She was Sucheta Kripalani. In October 1963, she was designated as CM, Chief Minister of Uttar Pradesh, and she was the first women Prime Minister. First women Chief Minister of India. Sucheta Kripalani. Can make note of it. Definitely adds on to your general knowledge or for your upcoming competitive exams. Then questions pertaining to India would be asked upon. Sucheta Kripalani. So tomorrow is an important day for all of you, right? Yes, it is your day, Children's Day. Why do we celebrate it? To commemorate you as well as Jawaharlal Nehru's birth anniversary. அப்புறம் இன்னொரு விஷயம், இந்த சில்ட்ரன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, இந்த சில்ட்ரன்ஸ்ல வந்து என்எஸ்க்கு அப்புறம் நம்ம அப்பாஸ்ட்ரஃபி போடணுமா, என்க்கு அப்புறம் அப்பாஸ்ட்ரஃபி போடணுமான்னு ஒரு சந்தேகம் இருக்கலாம் உங்கள நிறைய பேருக்கு. we should always write CHILDREN apostrophe S. ஏன்னா உங்களுடைய நாடு அது. So when it is possessive to one's own person, we put this apostrophe over there. Okay, only for plural forms we add after the letter S. When we are telling something is possessive, அவங்களுடையது அப்படின்னு சொல்லும்போது N apostrophe S. Also, it is celebrated in India to raise awareness about children's rights, education, and welfare of children. To raise awareness about rights, education, and welfare of children. குழந்தைகளுடைய உரிமைகள், அவங்களுடைய படிப்பு, அவங்களுடைய நலனை கருதி தான் இந்த குழந்தைகள் நாளானது கொண்டாடப்படுது. First Children's Day was started 1949. As usual, we have a sentence wherein there is an error. Okay, இந்த மாதிரி நம்மளும் சொல்லலாம் நம்மளுடைய டே டு டே கம்யூனிகேஷன்ல. They walk above the road. இந்த சென்டென்ஸ்ல ஏதாவது பிழை இருக்கா, ஏதாவது தப்பு இருக்கா? சரியா தானே இருக்கு. ரோட்டுக்கு மேல நடக்கிறாங்க, என்ன தப்பு இருக்கு? Above is the wrong preposition used in this sentence. Okay, அவர்கள் ரோட்டின் மேலே நடக்கிறார்கள், ரோட்டின் வழியாக நடக்கிறார்கள் அப்படின்னா சொல்லுவோம். They walk along the roadங்கிறதா சரியான sentence formation. We don't use, when people are walking the street or road, we don't use this preposition above. We use only this preposition along, அதனுடன்.
They walk along the road or they walk along the street. It's the right sentence. Okay, fine. So we had quickly recapped previous session, which was all about adverbs, wherein we saw adverbs of manner, place, time. எப்படி ஒரு வேலையானது நடக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம என்ன கொஸ்டின் வேர்டு யூஸ் பண்றோம்? ஹவ். He came quickly. How did he come? He came quickly. அவன் எப்படி வந்தான்? சட்டென்று அவன் வந்தான். Quick. Along with the adjectives we add ly, it becomes adverb. இங்க அது adverb of manner ஆகுது. எங்க ஒரு வேலையானது நடக்கிறது அதை பத்தின கூடுதலான தகவல் கிடைக்கிறது நமக்குன்னா, wherein it gives additional information where exactly the event occurred. They went out. So இந்த சென்டென்ஸ்ல பார்த்தோம்னா தேங்கிறது subject, wentங்கிறது verb. எங்க போனாங்க? வெளியில போனாங்க. They went out. Where did they go? இந்த சென்டென்ஸ்க்கான கேள்வியா நம்ம கேட்கணும்னா அவங்க எங்க போனாங்க? Where did they go? They went out. Where did they went நம்ம கேட்க மாட்டோம். அவங்க எங்க போனாங்க? பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் verb தான் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அவங்க வெளியில போனாங்க. So in this out, it gives additional information about this verb. How this action is happening. அவங்க எங்க போனாங்க? கூடுதலான தகவல் verb பத்தி கொடுக்கப்படுறது. அதனாலதான் இது adverb of place நம்ம சொல்றோம். சரியா? நெக்ஸ்ட் adverb of time. When exactly an event happened. எப்ப வந்து ஒரு நிகழ்வானது நடக்கப்பட்டது அப்படிங்கிற தகவல் சொல்றது அப்படின்னா அது adverb of time. She played tennis yesterday. அவ டென்னிஸ் எப்ப விளையாடினா? அவ டென்னிஸ நேத்திக்கு விளையாடினா. The sentence could have been she played tennis. அவ டென்னிஸ் விளையாடினா. She played tennis. What did she play? She played tennis. She is subject. Verb is played. Tennis is object. So இந்த verb பத்தி கூடுதலான தகவல் கொடுப்பது வந்து எப்ப விளையாடினாங்கிற தகவல் இந்த yesterday நமக்கு தருது. So this is adverb and it's adverb of time. So adverb of manner, place, time இதெல்லாம் நமக்கு தெளிவா புரிஞ்சிருக்கு. மற்றபடியா பார்த்தோம்னா எத்தனை முறை ஒரு செயலானது நடக்க போகுது, எத்தனை தடவை நடக்கிறது, அடிக்கடி நடக்கிறதா, எப்பயாவது நடக்கிறதா, சாதாரணமாவே அது நடக்கிறதா, இது மாதிரி நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா? அவன் சாதாரணமாவே ஸ்கூலுக்கு நேரத்தோட வந்துருவான். அவன் ஸ்கூலுக்கு அவன் எப்போதுமே பொய்யே சொல்ல மாட்டான். He never tells lies. He never. How often he tells lies? He never tells lies. அவன் பொய்யே சொல்ல மாட்டான். ஸோ ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா ஹவு ஆஃபன்ங்கிற இந்த கேள்வி வார்த்தையோ இல்லாட்டி ஹவு மெனி டைம்ஸ் எத்தனை தடவை அப்படிங்கிற கேள்வி வார்த்தைகள் நம்ம பயன்படுத்தினோம்னா இதுக்கான பதில் நமக்கு ஈஸியா தெரிஞ்சிடும். ஓகே, வாட் ஆர் ஆல் தி வேர்ட்ஸ் தட் வி யூஸ் as adverbs of frequency? Shall we see? இந்த வார்த்தைகள்லாம் adverbs of frequency நம்ம பயன்படுத்துறோங்கிறத பார்க்கலாமா? Sorry for that. I had written this on the board for you to get recap the information that we had the last session. So today's session is going to be all about adverbs of frequency. Adverbs of frequency, we have something called as definite and indefinite. When events happens recurrently like daily, weekly, தினைக்குமே, எல்லா வாரமுமே, yearly, these words we call it as definite adverbs of frequency. Okay, hourly, correct. இந்த வார்த்தையுமே நம்ம definite
வேர்ட்ஸா நம்ம பயன்படுத்துவோம். Definite adverbs of frequency. Indefinite adverbs of frequency எல்லாம் என்ன? For this we can draw a pyramid. Okay, inverted pyramid. Always, எப்பொழுதுமே, பொதுவாக, usually, compared to always, it is comparatively low. எப்போதுமே சொல்ற அளவுக்கு இது கிடையாது. This is 100%. This is around 90%. Often. So it is getting reduced. அதனால தான் inverted pyramid எழுதப்பட்டிருக்கு. Sometimes. Rarely. எப்பயாச்சும். நடக்கவே நடக்காது. வாய்ப்பே இல்லை. It never happens. He never tells lies ன்னு சொன்னேன் இல்லையா? அவன் எப்போதுமே போய் சொல்லுவான். He always tells lies. He always speaks the truth. Let me tell a positive sentence. அவன் எப்போதுமே உண்மைதான் பேசும். So here it is 100% that an event occurs. Never, it never happens. So it is 0%. நடக்கவே நடக்காது. So இதுக்கு இடையில இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள் usually, often, sometimes, rarely. We keep it around 90%. அதாவது ஒரு வேலையானது எத்தனை தடவை நடக்குது அதோடைய சான்ஸ் ஆஃப் ஹேப்பனிங் 70%. Sometimes maybe 10 to 20% now. So these are all indefinite adverbs of frequency. எப்பொழுதுமே, பொதுவாக, அடிக்கடி, often, sometimes, compared to often, it is quite low. Rarely, எப்பயாச்சும், நடக்கவே நடக்காது. So these are all indefinite adverbs of frequency. Adverb always, it gives us the meaning every time or all the time. I always wake up at 6 o'clock. நான் எப்போதுமே காத்தால 6 மணிக்கு நான் எழுந்துருவேன். I always wake up at 6 o'clock in the morning. Shall we see sentences? Sure. If you are making note of it, I should wait for a minute more. And here is this portion of the book so that you can make note of it. Always wake up at 6 a.m. in the morning. எப்பொழுதுமே, ஒரு தடவை கூட மிஸ் ஆகாது. It is 100%. நாங்க பொதுவாகவே ஸ்கூலுக்கு பஸ் மூலமா தான் போவோம். We usually go to school by bus. I hope that you have written these indefinite adverbs of frequency so that I can make note of the sentences. Can I proceed? Okay. Thank you. அவங்க அடிக்கடி வெளியில போவாங்க சாப்பிட்றதுக்கு. They often go out for dinner. They often go out for
dinner. அடிக்கடி போவாங்க. Compared to often, sometimes is quite low. எப்பயாவது. She sometimes goes to bed late. எப்பயாவது தான் போவா. Compared to often, percentage of happening in sometimes is very low. Okay? Compared to often. Rarely, it refers to things that almost never happen. கிட்டத்தட்ட நடக்கவே நடக்காது, ஆனா ரொம்ப ரேரா நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள். Rarely meet. நாங்க எப்பயாச்சும் தான் சந்திப்போம். சந்திக்கிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை. எப்பயாச்சும் தான் சந்திப்போம். ஒரு விஷயமானது நடக்கவே நடக்காது. எந்த adverb? Never. நீ எனக்கு உதவியே செய்ய மாட்ட. You never help me. Not even once that you have helped me. You never help me. Always, 100%, usually 90%, often it is around 70%, sometimes 50%, rarely 10 to 20%. It is very much low. நடக்கவே நடக்காதுன்னு தான் சொல்றோம். But it very rarely happens. You never help me. So all the adverbs that indicates adverb of frequency indefinite point of view is being mentioned over here in the form of examples. Shall we see verbal activity pertaining to this adverbs of frequency? At the end of the session, towards the end, we are going to have multiple choice questions that is going to be pertaining to verbs. Number verbs வந்து action verbs, state verbs, transitive, intransitive na last 2 வார கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்திருப்போம். கரெக்டா? எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்குங்கிறத பார்த்துக்கலாம். Now let us see an activity pertaining to adverbs of frequency that which we learned today. There is a hint word as well, 0%. உங்களுக்கு அதை வச்சே ஞாபகம் வரலாம் இல்லையா? I dash drink coffee at night because it keeps me awake. 0% நடக்கவே நடக்காது அப்படின்னா நம்ம எந்த adverb of frequency பயன்படுத்துவோம்? Exactly, neverங்கிறது தான் சரியான பதில். I never drink coffee at night because it keeps me awake. காஃபி குடிச்சேன்னா ராத்திரி முழுக்க நான் முழிச்சிருப்பேன், அதனால நான் காஃபியை குடிக்க மாட்டேன். She dash gets sick since she takes good care of her health. அவ உடம்ப நல்லா பாத்துக்கிறதுனால அவளுக்கு ரொம்ப எப்பயாச்சும் தான் அவளுக்கு வந்து உடம்பு முடியாம போகும். She dash gets sick. Very rare. She hardly ever. Is it so? Yes. Another word for rarely. So that you can remember it. Rarely க்கு வேற இன்னொரு வார்த்தை என்ன யூஸ் பண்ணலாம்? Hardly ever. Okay. We dash order pizza on Fridays. 30%. Is it sometimes or often? Based upon the response that you're going to give, I'm going to choose it.
So sometimes, let me check. I've got an answer saying it as sometimes. Perfectly right. I'm sorry. He dash forgets to reply to messages. அவன் அடிக்கடி மறந்து போயிடுவான் மெசேஜுக்கு ரிப்ளை பண்றதுக்கு. He often. Hardly ever is pertaining to rarely. Rarely is around 10 to 20%. அதுதான் நம்ம ஆல்ரெடி யூஸ் பண்ணிட்டோமே இல்லையா? They dash go shopping on Saturdays. 80%. பொதுவாகவே அது ஒரு வழக்கமாகவே வச்சுட்டு இருக்காங்க ஷாப்பிங் போகிறது சனிக்கிழமைகள்ல. Usually, exactly. Usually is the right answer. My mom dash reminds me to take an umbrella with trains. எப்பெல்லாம் மழை பெய்யுதோ அம்மா வந்து என்னை கண்டிப்பா ஞாபகப்படுத்துவாங்க புடவை எடுத்துன்னு போகணும்னு. 100% எப்பொழுதுமே அம்மா ஞாபகப்படுத்துவாங்க. எல்லா வீட்லயுமே அம்மா அப்படிதான் ஞாபகப்படுத்துவாங்க. கரெக்டா? Exactly. The answers that you have chosen is perfectly right. I always carry a water bottle with me. எப்போதுமே நான் கையில வாட்டர் பாட்டில் எடுத்துன்னு தான் போவேன். It's good to carry with you so that you keep yourself hydrated. 0%. He dash skip his morning workout. மிஸ் பண்ணவே மாட்டான். He never. So we have seen various questions pertaining to adverbs of frequency. Now it's time for multiple choice questions. Okay, let me share the screen for you. Identify the stative verb in the sentence. It's the first question. Identify the stative verb in the given sentence. She prefers coffee over tea, which is the stative verb. Prefers coffee over tea. Written? Okay. Second question. Which sentence correctly uses a state verb? In the sentence, the state verb வந்து கரெக்டா பயன்படுத்தியிருக்காங்க. They believe in ghosts. We are needing more time. She's hating the weather. I'm loving this book. You need to remember the rule over here. When and where we use, when and where we have continuous forms. Is it for action verb or state verb? அந்த ரூலை ஞாபகம் வச்சுனாலே கரெக்டான சென்டென்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாம். Just mention the option. You need to write the sentence. Third question. Which verb is typically not used in the continuous tense? இந்த verb வந்து continuous formல வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம். Run, think, eat, play. Next question. Identify the action verb in the following sentence. He is playing football. The sentence la edu action verb. Is it football playing is he?
Next sentence. Which of the following verbs can be both a state verb and action verb? State verb ஆவும் பயன்படுத்தலாம், action verb ஆவும் பயன்படுத்தலாம். Run, have, kick, jump. Okay. Next question. Which sentence is incorrect? எந்த sentence வந்து தவறுதலா எழுதப்பட்டிருக்கு? I think you are right. I'm going to Spain. They remember the event. She is knowing the answer. I think you are right. I'm going to Spain. They remember the event. She is knowing the answer. Seventh question. Which of the following is an example of state verb describing feelings? Which verb indicates feelings over here? Is it run, kick, play, love? Run, kick, play, love. Which verb indicates feelings over here? It's state verb. Next question. A transitive verb is complete with a direct object. Is it true or false? Transitive verb is complete with a direct object. Is the sentence true or not? Ninth question. The old man was extremely lovable. Extremely is the transitive verb. Is it true or false? Extremelyங்கிற வார்த்தை transitive verb, intransitive verb. Is it a transitive verb? True or false? Last question. My father gave a book to her. Identify the transitive verb in the above sentence. Father gave a book to her. Book. My father gave her. இந்த வார்த்தை வந்து transitive verb இருக்குது. Simple question. Fine. Today's session we have seen about adverbs of frequency and seen a lot of questions pertaining to adverbs of frequency as well. Let me end the session with a small thought. A little progress each day adds up to big results. ஒரு சிறு முயற்சிகள் நம்ம தினைக்கும் போடுறதா ஒரு பெரிய results. It leads to good positive results and big results at the end of the day. Right? ஒரு காத்தால சீக்கிரம் எழுந்துக்கிறதுன்றது ஒரு பழக்கமாக்கினாலுமே இன்னைக்கு வந்து அது கஷ்டமா இருக்கும். நாளடைவில் அது வந்து நமக்கு ரொம்ப நன்மைகள் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா மாறிடும். It definitely gives us big results. Saying so, I shall end the session over here. We'll again meet in the next class. Thank you so much, friends. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழகம்.